Good morning, students. Today is 4th March 2021 and we'll be beginning with logical operations. What are statement of proposition? Statement of proposition, a declarative sentence that is either true or false but not both. Like the earth is round, statement that is true. 2 plus 3 is equal to 5. The statement that is true. So do you speak English? This is the question, not a statement. मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रपोजिशनल कैलकुलस देख रहे हैं. इसमें एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट रहती है, वो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, दोनों नहीं हो सकता. जैसे द अर्थ इज राउंड, ओके, आई एम वियरिंग अ रेड स्वेटर, तो या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो फॉल्स होगा. ओके, 2 plus 3 is equal to 5. It means the statement is true. 2 plus 3 is equal to 6. The statement is false. So either the statement is true or the statement is false. If you see this question, do you speak English? Okay, so this is a question, this is not a statement. Some more example, 3 minus x is equal to 5 is a declarative sentence but not a statement, since it is true or false depending on the value of x. x की कौन सी वैल्यू है, इसके लिए ये ट्रू होगा या उसकी कौन सी वैल्यू है उसके लिए ये फॉल्स होगा. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. Take any two aspirins. Take two aspirins is a command, not a statement. You are ordering. This is an order statement. Order कर रहे हैं. Take two aspirins. So this is also not a statement. Temperature on the surface of the planet Venus is 800 degree Fahrenheit is a declarative statement of whose truth is unknown to us. ये जो ट्रूथ है ये वेरी हो सकता है. वीनस के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर कितना टेम्परेचर है, दैट इज अ वेरिएबल पार्ट और इट मे चेंज एंड इट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज अननोन. Sun will come out tomorrow, a statement that is either true or false but not both, although we will have to wait until tomorrow to determine the answer. कल सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, that is again a question mark. So it is either true or false but it cannot be both, so that will be known only tomorrow. So that will be determined only tomorrow कि कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा. So it's a statement that is either true or false. Now the logical connectives and the compound statement. Say for example x, y, z denotes the variables that can represent real numbers. So x, y, z are some variables which represents the real numbers. P, Q, R denote the prepositional variables that can be replaced by the statements. So let's P, the sun is shining today. Q, it is cold. So these are the two prepositions. We call it as a proposition or the statement. Propositional calculus bolte hain, or it is called as the statement. So P, the sun is shining today. Q, it is cold. Negation, if Q is a statement and the negation of P is the statement not P, so it is being denoted as negation of P. इसको हम negation of P भी बोलते हैं. अलग अलग तरीकों से अलग अलग इसमें अलग अलग तरीके दिए हुए हैं. This is the representation, or it can be represented as negation of P. इस तरह से लिखते हैं. कई जगह आपने देखा होगा इसको इस तरह से भी लिखते हैं, P dash. Okay, so either this way or this way or this way is used to denote the negation. Negation means what? Negative sentence. So if P is false, negation of P is true. If P is true, negation of P is false. अगर P की वैल्यू ट्रू है तो negation P की वैल्यू false हो जाएगी. अगर P की वैल्यू false है तो negation P की वैल्यू true हो जाएगी. So negation P is not actually connective, that is it does not join two of any. Not is a unary operation on the collection of statements, and negation P is a statement if P is being denoted like this. So now what we say that P is a statement and then the negation of P is also is the statement which is called as not P. तो P और negation P दोनों statement है. Negation मतलब उल्टा, opposite, complement. Okay. Say for example, if P is a preposition, is a statement 2 plus 3 is greater than 1, then negation of P is 2 plus 3 is not greater than 1, that is less than equal to 1. या तो इसको not लगा देंगे यहाँ पर या less than equal to 1 बोलेंगे. If Q, it is
cold, then negation of Q. It is not the case that it is cold. That is, it is not cold. Ulta. Q, Q का उल्टा, negation of Q. Okay. Now conjunction. If P and Q are the statements, then the conjunction of P and Q is the compound statement. P and Q. It is being denoted as this. We have already learned this in UG. UG में discrete mathematics में हमने पढ़ा होगा. This is conjunction. Conjunction is and बोलते हैं. P and Q. इसको क्या बोलेंगे? P and Q. This and this is first preposition, this is second preposition, this is first statement, this is second statement. दो statements को हमने join किया हुआ है. दो statement को हमने किससे join किया? Conjunction से. Conjunction and this is the symbol for and. In case of and, if first preposition and second preposition both are true, then only the final result is true. If any of the statement is false, the entire result is false. So P and Q is true only if both P and Q are true. अगर P और Q both true होंगे, then only the conjunction P and Q are true. Okay. Now the example P, ETSU, parking permits are expensive. Q, ETSU has plenty of parking. What is P and Q? It is P and Q is the combination of both. ETSU parking permits are expensive and has penalty of parking. So if I combine both, it means both the statement should be true. Then only this and condition will be true in case of conjunction. And the symbol which is used to represent conjunction is this. This is the symbol. Okay. Now disjunction. Disjunction, if P and Q are the statements, then the disjunction of P and Q is the compound statement which is being represented as P or Q. अगर हम इसको represent कर रहे हैं compound statement में, तो P और Q, this is represented as or. ये symbol किसके लिए? or. Okay. P and Q, this is conjunction. इसको क्या बोलते हैं? We call this as conjunction. इसको conjunction बोलते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. और इसको क्या बोलते हैं? This is called as disjunction, which is or. Okay. Whereas this one is called as, this one is conjunction and. ये conjunction and है, ये disjunction or operator. Okay. P or Q is true if either P or Q both, if either of P or Q are true. या तो P true है, या तो Q true है, या तो दोनों true है. The in that case this entire result is true. अगर दोनों के दोनों false होंगे तभी entire result is false. Otherwise if one of the statement is true, the entire result is true. दोनों में से कोई एक या फिर दोनों अगर ट्रू है तो ये एंटायर रिजल्ट ट्रू आता है. अदरवाइज अगर दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा. दैट इज डिसजंक्शन. से फॉर एग्जांपल P, I am male. Q, I am under 40 years old. So P or Q, this is I am male or I am under 40 years old. और इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो रिजल्ट इज ट्रू. ओके. नाउ लेट्स से make a truth table for this. If I make a truth table for this, P, Q, P and Q, that is conjunction. If P is true, Q is true, the result is true. If P is true, Q is false, the result is false. If it is false, it is true, then the result is false. If both are false, the result is false. Okay. So only in case if both are true, P and Q both are true, then only the result is true. That is the case with the conjunction and. Okay. In the
case of disjunction, let's see, make a truth table. P, Q and disjunction P or Q. So true, true, the result is true. If either is true, the result is true. False, true, the result is true. And in case if both are false, then the result is false. So only in one case, when both are false, the result is false. Here, only in one case, if both are true, the result is true. Okay, this is conjunction, this is disjunction. Now exclusive disjunction. If P and Q are the statements, then the exclusive disjunction is the compound statement. Either P or Q may be true, but both are not true at the same time. So if either P or Q may be true, दोनों में से कोई एक true होगा, but both are not true at the same time. अगर दोनों true नहीं हुए, then the result will be false. Okay. So here we say that if either P or Q both are true. So if P is, it is daytime, Q it is night time, then P or Q, which is exclusive in the exclusive sense, P or Q in the exclusive sense, if either is true, या तो ये वाला ट्रू है या तो ये वाला ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू है, then the result will be true. Okay. Inclusive disjunction. If P and Q are statements, then the inclusive disjunction is the compound statement. Either P or Q may be true or they may both be true at the same time. दोनों true और दोनों में से कोई एक भी true. Inclusive disjunction, जो हमारा ये वाला disjunction का था, inclusive disjunction. So in case of inclusive disjunction, if either is true or both are true, then the result is true. So by default, this is inclusive disjunction. If both are true or either is true, the result is true. So this is inclusive disjunction. If either P or Q may be true or they may both be true at the same time. Say P is cold or Q is it is cold. P is it is cold. Q it is night time. Then P or Q in the inclusive sense, if either is true or both are true, the result is true. Okay. Exclusive versus inclusive. अब देखते हैं डिफरेंस क्या है. Depending on the circumstances, some disjunctions are inclusive and some of the exclusive exclusive. कुछ inclusive रहते हैं, कुछ exclusive disjunctions रहते हैं. कौन से inclusive और कौन से exclusive रहते हैं? Say for examples of inclusive, I have a dog or I have a cat. Okay, inclusive. या तो I, it belongs to I. या तो मेरे पास डॉग है या तो मेरे पास में कैट है. इंक्लूसिव डिस्जंक्शन. आइदर इज ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू. इट इज वार्म आउटसाइड और इट इज रेनिंग, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. या तो बाहर गर्म होगा या तो फिर बारिश हो रही होगी. देन हियर एक्सक्लूसिव, टुडे इज आइदर ट्यूसडे और इट इज थर्सडे. ओके. पैट इज आइदर मेल और फीमेल. Both not possible at the same time. So these are some of the examples of inclusive or this exclusive. See, in case of inclusive, one more thing which is being added is that both are correct. Either P correct होना चाहिए या Q correct होना चाहिए या तो दोनों true हो सकते हैं. So here let's see inclusive. क्या एक घर में एक dog रह सकता है? Yes. क्या एक घर में एक cat रह सकता है? I have a cat. Okay, yes, true. Okay, individually true hai. I have a dog, that is true. I have a cat, that is true. Okay. Now, in case of inclusive, they may both be true. दोनों true के होने के chances भी है. दोनों true होने के chances भी. That is, I have a dog as well as I have a cat. That is also possible. Similarly, here it is warm outside. बाहर जो है warm है, या तो warm है
या तो फिर रेनिंग हो रहा है, दोनों में से कोई एक हो रहा है, चाहे वो गर्म हो रहा है चाहे वो बारिश हो रही है वहां पर दोनों के होने के चांसेस भी हैं कि बाहर बहुत गर्म हो रहा है और बारिश भी हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गर्म हो रहा है और बारिश जो है वो हल्की हल्की हो रही है, तो दैट बोथ are possible at the same time, that is inclusive disjunction. Now here let's see the exclusive, in which only either P or Q is true but not both, दोनों के दोनों ट्रू नहीं है, दोनों में से कोई एक ट्रू है। तो टुडे इज आइदर ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है तो थर्सडे होने के कोई चांसेस ही नहीं है। सो नो वे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों स्टेटमेंट एट द सेम टाइम ट्रू होने को कोई चांसेस ही नहीं है। सपोज इफ आई से दैट टुडे इज 3rd March 2021 or today is 2nd March 2021, so both the statements cannot be possible, cannot be true at the same time, and दोनों नहीं हो सकता। सो दिस इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मीन्स या तो ये ट्रू है या तो ये वाला कंडीशन ट्रू है। नाउ सेकेंड, पैट इज आइदर मेल और फीमेल, पैट जो है आपका या तो मेल है या तो फीमेल है, तो या तो ये वाला ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, दैट इज एक्सक्लूसिव। ओके, नाउ हाउ डू यू राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स? इन सब से हमको कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है। किन से हमको कंपाउंड स्टेटमेंट बनानी है? हमने निगेशन पढ़ा, सिंपल वेरिएबल्स पढ़ा, निगेशन पढ़ा, फिर हमने कंजंक्शन पढ़ा, कंजंक्शन का हमने ये सिंबल यूज किया, डिसजंक्शन पढ़ा, डिसजंक्शन का ये सिंबल यूज किया। अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे इनसे। सो कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट मेड फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स। For n individual propositions, there are 2n possible combinations of the truth values. अभी हमने देखा जैसे अगर मैंने दो variables लिए थे, if I am taking two variables, so how many combinations are possible if we take two variables? The combinations are 2 raised to power of n. N is the number of the variables. How many variables? 1 and 2. So 2 raised to power of 2, which is equal to 4. अगर मैं तीन वेरिएबल लेती हूँ पी क्यू आर, तो 2 रेस्ट पावर ऑफ 3, दैट इज टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 8 हो जाएंगे। और अगर सपोज 4 वेरिएबल्स लेते हैं तो 2 रेस्ट पावर ऑफ 4, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे टोटल। ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 रेस्ट पावर ऑफ 3, 3 वेरिएबल्स है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 वेरिएबल्स है तो 2 raised to power of 4, that is 16 combinations बनेंगे। Okay, so the formula here is for n individual propositions there are 2n possible combinations of truth values. A truth table contains 2n rows identifying the truth values for the statement represented by the table. So 2n rows बनेंगे and individual row is different from the other row. So use parentheses to denote other order of precedence, and this is which symbol? Conjunction or disjunction? This is which symbol? Conjunction का symbol है कि disjunction का symbol है? ये किसका symbol है? Disjunction. बोलो जल्दी, ये किसका symbol है? ये देखो अभी मैंने दिखाया, Conjunction. ये disjunction का symbol है। This is disjunction and this is conjunction. Okay, conjunction has precedence over disjunction. Conjunction has precedence over disjunction. This is and has precedence over or, and का precedence or के ऊपर है। Okay, now this is the truth table. We have already seen the important tool for the and or. This is and, this is or. Okay, both true, the result is true. If either is true, the result is true. If both are false, then only the result is false in case of or. In case of and, if both are true, then only the result is true. Okay, now if we have a compound statement like this, you have to form a truth table for this. You might have done this. Is it too fast? Fast तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। Okay, if it is true and true, and के केस में हमने क्या पढ़ा था? If both are true, then only the result is true. If any of the statement is false, the result is false. Any of the statement is false, result is false. Now negation of p, negation of p, true है तो false हुआ, true है false हुआ, false है true,
false है, true. Now we have to found the compound statement, combine these two using or, using disjunction. दोनों को और से combine करना है. If either is true, the result is true. This is true, this is false, result is true. Both false, result false. If one is true, another is false, so it is true. False, true, true. So you get this as a result of this compound statement example. Okay. We will begin quantifiers tomorrow.